Yes, sir. Is I'm audible? Yes, sir. Okay, next. Just a second for the call coming. Okay, right. This is again differentiate between random velocity and drift velocity to 2020. Potential difference V is applied across the end of a copper wire of length L and diameter D. What is the effect on the drift velocity of the electron if V is halved, L is doubled, and D is halved? So potential difference across the end of a copper plate is doubled. What is the effect on the drift velocity? Check this one. If I talk about drift velocity, it is E upon M into tau. Is it clear or not? Yes, E, sir. E is capital E, V upon L if I'm drift velocity. Potential is half. See, potential is half. Drift velocity will also be half. L is doubled. L is potential. Drift velocity will again be half. Is half. What is D? The diameter. It is not there over here. No effect. Clear or not? Yes, sir. Much important. We need to be able to understand what is being asked and then reciprocate it. Derive an expression for drift velocity of electron in a conductor in with respect to relaxation time. So Vd with respect to tau. Explain how the average free electrons in a metal at a constant temperature and electric field remains constant even though electrons are being constantly accelerated by the electric field. It is basically the same logic. They are not able to accelerate properly. Derive Ohm's law through the concept of drift velocity, which we discussed. All those are related to that only. Understand resistance. Okay. Have you done in your this much or no? We haven't done Ohm's law yet. Somewhat, yes. What you are doing? So how you are able to reach at that particular point? You said resistance you reach. So how many things you have completed then? We did this, like this page. We did, but we didn't do Ohm's law. Okay. So all the previous one, I is equals to NE video, all you have done or not? Yeah, we've done that. We've done mobility, we've done resistivity and all, but the current density, but Ohm's law we were not done yet. No worries, they will come. That also. Maybe they'll first teach you resistance and they'll go back to that particular. Yes, sir. Now what we are saying? Resistance. We just calculated resistance as rho L by A. Right. What is the length? What is the area? So we say length is, which length we are referring? So we are referring the length in the direction of current. Length, direction of current. For example, if I say that the current is flowing from this side to this side, can you tell me what is the length, what is the area, what should be the resistance then? The resistance should be rho A by BC. By BC. Then, if the current is moving from up to down? Rho B
by AC. Correct. And the last one will be if I'm going from this surface to that surface. So it will be C upon. Okay. If all of this is clear, let's say we are having a cylinder having a cross-sectional area like this, right? Something like this only. You're able to see. It is also having a hole. Yes, So sir. that is flowing from this direction to this direction. Be the resistance. நல்ல ஒரு செட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுங்க லேடிஸ் இங்க அது மாதிரி யாருமே வரணும் இல்லை இது வாரம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் 3 பேரோட போக போறோம் வெயிட் பண்ணிட்டு இல்ல இல்ல எங்களுக்கு வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் புடிச்சா முடிச்சு அவ்வளவுதான் அதுக்கப்புறம் நீட்டியா பாத்துக்கிறேன் அவ எங்க இருக்கான்னு எனக்கு கூட சொல்லாம போயிடுவாங்க விவசாயம் பண்றாங்க விவசாயம் பண்றாங்க விவசாயம் 7 மானியம் சொல்லி தெரியும் அதெல்லாம் கஷ்டம் ஊர்லயே இருக்க அவங்க அப்பா தான் விவசாயி தெரியும் அவங்க அப்பா ஹெல்ப் பண்றாங்க இன்னொரு பொண்ணு வந்து விவசாயத்துக்கு அவங்க வீட்டு சம்மந்தமே இல்லை இடமா வாங்கி கோயில் இடம் 100 வருஷம் லீஸ் மாதிரி போட்டு சீப்பா வாங்கி கும்பகோணத்துல பெரிய பெரிய வந்துட்டாங்களா இல்ல இருக்காங்க இருந்துட்டு யாருல இருக்காங்க யாருல போட்டோ அவங்களோட போய் சேர்ந்து போனோம் நான் ராமேஸ்வரம் பக்கத்துல அது என்ன புதுசதை தீவு ஒரு தீவு பார்த்து அந்த தீவுக்கு போறேன் இங்க ஒரு வயல் இல்ல ஒரே ஒருத்தர் மட்டும் 30 வருஷமா இருக்காரு வாட்ச்மேன் அவருக்கு அசிஸ்டன்ட் ஆபீசர் ஆமா நல்லா இல்லையா நல்லா இருக்குன்னா Yes. Yeah. There is it RL divided by pi r r2 square minus r1 square. But rho L 1 pi r2 square minus r1 square. Little here. There were few more. That is not related to NEET level. So I'm just giving you one idea of for two of them. And can do basically two of them. Just check it. One is that if having this is cylinder again, this is again R1 and R2. Again R1 and R2. But this time what I'm saying, is that the current is going from inside to outward. Like this. Yes, sir. So from here also the current is not in this one. The current is going outward like this.
Now this is not related to, actually I've omitted these diagrams because this is there for JEE, but I'm just giving you a basic idea. So now what we are saying, so the current that is flowing is in upward direction. So if I take a circle, because the current is flowing in this direction only, I can say rho into dx, because I'm saying that there's a dx distance that the current has traveled. Rho L by eta. What is the area of this particular circle? But because this circle will have its certain length also, because the current is flowing across it. We'll say it will be 2 pi x into L. We consider this length L as that's the curved surface area of the cylinder. For that particular, that's the small resistance that we'll have. And if I integrate it, it will be R is equals to rho into 2 pi L into dx by x. We are integrating from, let's say, initial inner resistance R1 to R2, which will be rho upon 2 pi L into Ln R2 by R1. 1 upon x is 1 log x. Log x, I have put the limit R2 by R1. Clear or not? Yes. Okay, sir. Write it in your copy and then ask me a question. Just think about it. Yeah. மெசேஜ் போடுறேன். ஷோபாவோட சேர்ந்து யாரும் பொறுமையா அமைதியா இருப்போம். வேக வேகமா வண்டி ஓட்டி பயமுறுத்த வேண்டாம் யாரையும். எவ்வளவு வேகமா போறாங்க இங்க இருந்து கேட்டேன் யாருக்கு தவிர யாருக்கு வேகமா போறேன் இது நல்லா இருந்துச்சு அப்படி விஜய் நம்பர் 0277 விஜய் வண்டி நம்பர் எவ்வளோ சொன்னாங்க 14 லட்சம் ரூபாய். இது சீட் வந்து வென்டிலேட்டர் சீட்டு, ஃப்ரண்ட் சீட் ரெண்டும் சூப்பர் சூப்பரா இருக்கு. அப்படி பையன் இருக்கு 28 தரமான இருக்கு. ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரெண்டும் வென்டிலேட்டர் ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். நல்லா இருந்துச்சு வண்டி. பாப்பா நல்லா ஓடுதா போமா வண்டி. ஊருக்கு போனா அந்த ஓட்ட விட்டுருவோம். இன்னும் சிட்டிக்குள்ள ஓட்ட விடல. முதல்ல லாங் போய் ரெடியாகி காலேஜ் தம்பி ஓட்டுறான். Yes, sir. I think I got it. Okay. If a similar thing happens for a sphere, and if I say there is a sphere, hollow sphere of radius R1 and R2, can you try doing that? The current is going from inward to outward. Same analogy. I will see, sir. Try. இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் வரும்போது எவ்வளோ 14,000 நமக்கு தரது தண்ணி எவ்வளவுதான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஏன்னா நான் எங்க அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் 4000 ரூபாய் அடிக்கிறாங்க. மெயின்டெனன்ஸ் 5000 வாங்கிட்டு 4000 கொடுத்துட்டாங்க. அத்தனையும் கம்மி கம்மியா யூஸ் பண்ணுவோம். ஜாஸ்தி தான் வீடு கம்மி. இப்போ பண்றதுதான் என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி இடத்துல 3 இடத்துல ஏகப்பட்ட வீடு கட்டிடுவாங்க. நீங்க பழைய இது இல்லை, அது நிறைய கேப் இருக்கேன் 28 வீடு தான். அதனால
இடம் இருக்கு, கேரி மெஷின் இருக்கு. அது போக தண்ணி கொடுத்தோம்னா லாரியில் அவங்க விட்டுறாங்க. வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இருக்கு. அதுக்கு ரெகுலரா நாங்கள் பாருங்கிறது என்ன வேலையா இருக்கும் தண்ணி தண்ணி பண்ணிக்குவேன். அப்பவே அப்பவே அது 24 லட்சம். ட்ரீட் பண்றது காம்போஸ்ட் பண்றது வச்சிருக்காங்க. என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ல வர தண்ணி இருக்குல்ல, அந்த தண்ணி குடிச்சு காமிச்சான். குடிக்க சொன்னா நல்லா இருக்குது. காலை வாட்டு சொல்றதை கேளு. அப்புறம் என்ன பண்ணோம், அதுக்கு வந்து இன்னொருத்தர் ஒரு ஐடியா கொடுத்தாரு. என்னன்னா, அந்த ட்ரீட்டட் வாட்டர் வந்து செப்பரேட் டேங்க் கொண்டு போயிடும். கொண்டு போயிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து ஃப்ளஷிங் மட்டும் கொண்டு வரணும். அது பண்ணோம். பண்ணி சக்சஸா தான் இருந்துச்சு. அது அந்த ஒரு நாள் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட்ல ஏதோ கோளாறு. அந்த கோளாறு ஆன உடனே ஃப்ளஷ் பண்ற தண்ணி பூரா நாட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சு வீட்டுல. அது அப்புறம் அவங்க பூரா ஒதுக்க பண்ணிட்டாங்க. இங்க வந்து இது கூட தான் செடி விடுறது நல்லா வருமா? வெளியில மட்டும்தான் கழிச்சு காலத்துல அதுல கழுவுனா கழுவணும். சும்மா பைப் வச்சு அடிச்சுடுறாங்க. மேவப்படக்கூடாது நீங்க. அதனால ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் சரியா ஃபங்க்ஷன் அவங்க எல்லாம் கட்டுவாங்க. டெய்லி காலைல வந்து மூவ் பண்ணுவான். அவன் டெய்லி அதுக்கு கெமிக்கல் போடணும். அந்த இதை வந்து ஸ்லட்சை வந்து ப்ராப்பரா மைக்ரோவ்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுதான் பார்க்கணும். வேலையே வந்து அந்த இது பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஸ்விம்மிங் பூல்ல குளிக்கிற இடம் செடி குடிலாம் கொடுத்தோம். அதை கிளீன் பண்ணி இதுக்குன்னே அவனுக்கு யாருமே அந்த வேலையே கிடையாது. மேனேஜர் பார்ப்போம். சரியான எங்க வந்துட்டு இருக்கோம். நாங்க போனோம்னா நாட்டாங்க மேலே பார்க்கணும். எல்லாத்தையும் பஸ் படிக்கக்கூடாது அப்படின்வா. அது வந்து எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி நான் அப்படின்வா. அத்தனை மணிக்கு இருப்பாங்க. நான் வேகமா போனேன். ஏன் படிக்கக்கூடாது சார். Sir, I think I got it. இன்னும் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தெரியுமா? How? So, Yes. okay, so dr would be rho dx by 4 pi r square. Sorry, Good. x square for and r, if we integrate that, we get
rho by 4 pi into, yeah, that. Good. Good. Okay. Yes, sir. Next. Now what we are saying, there the material, the resistance basically is equals to rho L by A. If I change the length, resistance changes. If I change the area, resistance changes. But resistivity does not change by length or area changing. So when I talk about only resistance, it changes. Resistance depends on length, cross-sectional area, material, and temperature. Length, area, material, and temperature. Is it clear? 4 parts. If I increase the length, let's say, if I take a wire, I stretched it, the length increases. So we say because the length increases, I can say now the initially was rho L by A, rho L1 by A1 resistance. Next one will be rho L2 by A2. Is it clear till here? Yes, Rho sir. L2 by A2. Now what we are saying, if I want to find the relation, I divided R2 by R1. From there, rho is cancelled. L2 by A2, L1 by A1, reciprocal L2 by A2 into A1 by L1. And then I L2 by L1, L and L. Taken together, area I have taken together. Then I am saying because I'm stretching the same wire, so the volume remains constant. Area into L1 is equals to area into L2. And from there, we get the relation of L2 L1 is equal to A1 A2, which is looking same. So I can replace L2 by L1 as A1 by A2, or I can also replace A1 by A2 as L2 by L1. I have done the both. If I replace area, I'll get L2 by L1 by whole square. If I replace length, I'll get A1 by A2 whole square. But area is also related to radius. So I can say if the wire is, let's say, cylindrical, this is circular. So I can write pi R1 square, pi R2 square, whole square, which will be R1 4 by R2 4. We can also relate this with diameter. So we can say D1 upon D2 whole 4. Is it making sense or not? This is what it is written here also. Hmm. And please, in general, you have Okay. to remember this whole formula. Okay, sir. Okay. Hmm. Now, second, try to calculate this one. So stretch that the wire becomes 3 times and the new resistance of the wire will be. அவர் வந்து கடைசியா டிஎம்கேவோட நகராட்சி சேர்மன் ஆகிட்டார். எல்லா ஆல் நகராட்சிக்கும் அவர் தான் கேட்டு அங்கங்க சேர்மன் போகிற அப்படின்னு எல்லாம். அப்பா அவட போய் சொன்னேன், என் ஃப்ரெண்டே இருக்கிறாங்க, அப்பாவை போய் பார்த்துட்டு ஒரு நாள் அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் தெரிஞ்சு அவங்க பொண்ணு கல்யாணம் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள்ல போகலாம் பிஸ்னஸ் ஓகே உங்க இதில் ஏதாவது எடுங்க அப்படிலாம் பார்த்துக்கிறேன். என்கிட்ட நீங்கள் என்ன ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கொடுக்குறீங்களோ அப்படி வச்சுக்கலாம். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உங்களோட இருக்கட்டும், வேலையை பார்த்து ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன். இது பயத்தொடர்கள் ஒன்று. நான் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கோம், அவங்க தான் போகலாம். நீ கேட்டேன், அவங்களுக்கெல்லாம் மினிஸ்டர் கையெழுத்து போடுற இடத்துல கையெழுத்து போட்டாலே போகும், காசு வந்துடும். நம்மளுக்கு எல்லாம் பண்ணணுன்ற கட்டாயமே கிடையாது. இது பேர் தான் இருக்கணும். நம்மளுக்கு செய்யறதுனால ஏதாவது லீக் ஆகி
பிரச்சனை எல்லாம் வேலைக்கு பிரச்சனை எல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க. கைது பண்ணாங்க. மினிஸ்டர் வேலைக்கு போக சொல்லுவாங்க. கைது கொடுத்தோம். ஒண்ணு என்ன கேட்கறது தெரியுமா? திருச்சியில வேளான்னு சொல்லி ஒரு குப்பை வண்டி போட்டு தெரியுமா? கார்பரேஷன் இந்த தமிழ்நாடுலாம் அப்படிதான். அவங்க வந்து புதுக்கோட்டை அர்த்தம் தெரியும். Sir, I don't think I'm getting it. இந்த பையன் வந்து See the resistance wire is 20. The wire is stretched by 3 times its length. Yeah. Okay, just write this formula first. Write this formula. Okay, sir. ஏங்களா இங்க ஏதோ கப்பல் போன இருந்துச்சு. Yes, sir. Okay, now try this. Sir, if the length is stretched, then the diameter will decrease, right? Yes, you Yeah. should directly just put the formula, na beta. R2 by R1, I just told you, na, L2 by L1 whole square when it is stretched. Yes, sir. So this means 3 times of L by L whole square. L done. This is 9. R2 by R1, R1 is 20. R2 is 180. Answer. Sir, what about the radius? It will get. Is already taken care of, na. This is already taken care of from here. This is what we did over here only. So we don't need to. No. That's why I was asking you. Okay. இதுல வந்து திருப்பதியில பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் பண்றது பால் அபிஷேகம் பண்றது. Okay, sir. புட்ட வெரைட்டின்னு ஏதோ சொல்றாங்க எனக்கு. Check again. அந்த மாட்டோட பால்ல தான் I think for today there is a lot of things that have happened. Just make sure to revise it. Tomorrow we'll practice these questions. I think that would be better. Just Yes, make sure sir. to revise all the things that we have done in the previous lecture. Today lecture basically. Okay. Okay. Right, this one. Don't try before that. I don't think it would be helpful. Just try the previous one. Okay. And make sure to remember this formula. Just remember this and then we'll practice 2 questions on this tomorrow. Okay then. Bye. Yes, sir. Thank you. Tomorrow I think I'll again take it at 7 only, the class. Okay, sir. Early tomorrow, no? Going Ellen? No, I can attend at 7, sir. No, I'm just asking, tomorrow is Ellen or not? School, sir.